You're learning how to TIG weld. The last thing to come is the filler wire hand. One way to doing it is to pinch the filler wire in between your first two fingers and then alternately pinch it between your thumb and your palm, and you can feed quite a bit of wire like that. If you need to go a little bit faster, it works really well, as you can see right here. You can pump a lot of wire into a weld if you're into production welding using this little technique. A little bit more precise way maybe, like when you're lay wire welding a root pass in a pipe joint, and you just kind of need to go a little bit slower, but it needs to be precise, would be like this, where you're using all three fingers and your thumb, doing the old itsy bitsy spider thing. Alright, back to the first method. You're really pumping wire in there. You can see this is a little bit sloppy, but you can see you can really shoot some wire. Sometimes you need to wear a glove. Sometimes it's just too hot, and it's always wise to wear a glove. I know all about cancer and all that crap, but anyway, a mechanic's glove like this one is a good way to feel the wire. Unlike this big, sloppy, extra large TIG glove, although it feels really good, it's really comfortable, it's too big, and you can tell that it's just not as. One thing not to do is use this rough 36 grit aluminum oxide wheel, and another thing not to do is grind it sideways like this. Now, if you're welding on really thick material, like up 150 to 200 amps or something like that with this 3/32 electrode, you're probably not going to even notice a difference by grinding it sideways. But on welding stuff thin, you will notice a difference. So here I'm going to go ahead and grind one using a belt sander. This is about 80 grit, 80 to 100 grit belt. And I'm going to taper this one back a lot farther too, so you can see a distinct difference between the two. And I've laid them out on my metals and how to weld them book, which, by the way, is the best $10 book out there. But you can see the difference here. One of them's tapered way back with really smooth grinding marks, and this one's tapered blunt with grinding marks running sideways, and that is not ideal for welding on thin material. This is an 18 gauge stainless steel 1/4 inch hole that I would normally fill up, and I could easily use a 3/32 electrode, but watch the start on this. Never does go out to the tip, even at that low amperage. Doesn't reach the tip of the electrode, just goes off to the side. It actually melts the metal on the corner of the hole that's drilled there, but doesn't go accurately. Now, same size electrode, just much smoother wheel used, a smoother sanding belt used to sharpen it, and it's pretty good. It still wanders just a little bit at start at really low amperage, but once I get it on up to 10 or 15 amps, it's pretty stable. Not a problem there. It wasn't ideal on the startup. A smaller electrode would have worked better and given me a nice crisper start, but this is actually acceptable for something like this. So 3/32 electrode for filling in a hole on 18 gauge would work. But what about razor blades? These aren't actually like as thin as single edge razor blades. These are box cutter blades. They're 25 thousandths thick. But starting up on those at low amperage with the electrode tapered back far, not too bad. Not ideal, but doable. What we'll do now is we'll look at the other end, and I'll try to light up on that using the blunt tapered electrode where the grinding scratches go sideways. And again, not a crisp start. Arc wandering off the side of the electrode off one of those scratches before it ever goes to the tip. I've got to get it on up to about 10 amps before the arc ever comes off the tip and is accurate. But still, you know, you can kind of work around it if you get that filler rod in there to compensate. So now that I've got a tack on both ends of this thing, let me light up on the other end, putting the sharp electrode back in there. And you can see pretty smooth start, and I kind of melted a hole right away. But after I get going here at only about 10 amps, things are fine. So by tapering a 30/32 electrode really far back like a needle, you can do a lot better. It's still not as good as dropping down to the next size like a 1/16 electrode. But look what a good job that aluminum backing did on keeping the backside from discoloring. Đây là máy DH1000
Máy này là máy đánh bóng điện hóa, sử dụng dung dịch điện hóa, dùng tốt cho inox 304, 201 và nhiều loại inox khác. Máy đánh bóng điện hóa thì sử dụng chổi, sau đó nhúng vào dung dịch và đánh bóng lên thì được từ những cái vết hàn xấu xí thì sẽ có những cái vết hàn bóng đẹp như này chỉ trong vòng 1-2 giây. Máy sử dụng chổi nên là có thể đưa được vào các khe, những cái khe hẹp như này đều có thể đưa được vào hết. Và đây là cái kết quả của đánh bóng điện hóa, và những cái khe kẽ mà máy đánh bóng, máy mài góc hoặc là các máy đánh bóng khác là không thể vào được, thì máy đánh bóng điện hóa sẽ vào được. Và đánh như vậy thì sẽ không bị bụi, không tốn các hạt mài nhám xếp hay đĩa mài hay mỉ xám mỉ đỏ, cũng như là đỡ bị gây ồn hay gây bụi, cũng không tốn sáp tốn lơ mà trả được về cái độ bóng nguyên trạng. Đặc biệt dùng tốt khi mà với những cái bàn hoặc là bàn ăn hoặc là thiết bị y tế lớn cồng kềnh thì sử dụng cái máy này rất thuận tiện, không mất công để di chuyển nhiều các thiết bị. Việc sử dụng này đã đem lại không những là tiết kiệm được vật tư tiền bạc mà còn giúp ngắn thời gian cho cái quá trình sản xuất, như là cái nhân công như là văn phòng hoặc là anh chị em hoặc là vợ con cũng có thể giúp đỡ được các chủ doanh nghiệp khi mà hàng hóa quá bận, cần phải đáp ứng nhanh để không bị phạt tiến độ. Thì các anh em máy điện hóa DH1000 đã được áp dụng rất nhiều trong các khu công nghiệp cũng như là các xưởng sản xuất công nghiệp hay là xưởng sản xuất hàng chợ inox 201 hay 304. Vì vậy không nên bỏ lỡ cái cơ hội để mình cập nhật những cái kỹ năng tiên tiến. Máy DH1000 này được pha chế dung dịch nhờ ông Takahashi, là người đã giúp đỡ và cùng trước đây là bán hàng với tôi ở bên Nhật, về sau là giúp đỡ tôi để pha chế và hướng dẫn tôi pha chế. Thỉnh thoảng ông có bay qua Việt Nam để cập nhật những cái kiến thức mới nhất về điện hóa. Rất cảm ơn Papa Takahashi. Arigato gozaimasu, đã rất nhiệt tình trong cái quá trình giúp đỡ con cái thực hiện tốt cái cách pha chế dung dịch điện hóa. Đây là máy DH1000 là sử dụng cho đánh bóng gương inox 201 hoặc là 304. Đây là inox Hoàng Vũ 304. Khi mà sử dụng cái này thì hoàn toàn là máy là tự động, dùng chổi là thế hệ tiên tiến. Máy được sản xuất tại Trung Quốc, tại Thượng Hải, nhưng mà theo công nghệ của Ý nên là có nhiều điểm rất hiện đại. Khi mà lưu ý khi dùng là lắp cái cực mát là phải lắp vào cái chỗ mà ghi là kẹp mát chứ không đấu ngược. Ở đấu ngược thì cái phần chổi này là ở bên đỏ đỏ này, nếu đấu ngược thì nó sẽ gây ra đen. Phần lưu ý thứ hai là khi mà chuyển đổi điện áp thì để ở chế độ 24V là chế độ dùng cho chổi, còn chế độ 36V là không cần thiết. Bây giờ model mới là bỏ rồi. Khi dùng cái này thì lưu ý kẹp mát và nhúng vào dung dịch điện hóa. Khi nhúng thì vuốt để cho cái đầu chổi nó hơi bèn bẹt ra. Đấy, cho cái tiết diện tiếp xúc. Và khi mà chấm vào máy ấy, thì chấm vào inox ấy, thì nhớ là chấm đều đều tay và để đứng chổi, chấm đúng vào vết hàn thôi, không được chấm ra ngoài. Chấm lâu nhất cũng chỉ đếm đến 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Đấy, như vậy là xong. Như vậy là đã xử lý xong cái mối hàn điện hóa. Sau khi làm xong thì lấy cái rẻ khô lau đi và rửa nước, thế là chúng ta xong. Thì cái kết quả cuối cùng của chúng ta là như cái mối hàn này là thâm như này mà chỉ trong vòng 1-2 giây là chúng ta đã đánh được sáng trưng lên, nhất là lau đi. Đây là những cái mẫu mà đã xử lý bằng dung dịch điện hóa rồi. Ở đây như những góc khuất này là những mối hàn này, là những góc khuất này là không thể xử lý được bằng máy mài, nên là dùng bằng điện hóa thì rất là nhanh. Như ngăn kéo các thứ này là
các góc của cầu thang lan can thì chúng ta đều xử lý được hết, kể cả những mặt bóng nó trở về gần như là độ bóng nguyên trạng. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.